زنان نیروی تغییر، قیام ایران و نقش زنان. کنفرانس بین المللی در آستانه روز جهانی زن. بارونس فرما، نماینده ارشد مجلس اعیان انگلستان از حزب محافظه‌کار، معاون وزیر انرژی 2012-2015، معاون وزیر توسعه بین المللی 2015-2016. Madam Rajavi, brothers and sisters, it is always fantastic to come and support this wonderful event. بارونس فرما، نماینده ارشد مجلس اعیان انگلستان و معاون پیشین وزیر انرژی و توسعه بین المللی در دولت محافظه‌کار انگلستان، سخنران دیگر کنفرانس زنان، نیروی تغییر، قیام ایران و نقش زنان بود. بارونس فرما در سخنان خود به نقش زنان در به وجود آوردن تغییرات اجتماعی در جوامع اشاره کرد و گفت تغییرات اجتماعی تنها وقتی واقع می شود که زنان برمیخیزند. زنان، چه آنهایی که در ایران هستند و یا هر کجای دیگر که سرکوب می شوند، باید بایستند و از حقوق خود دفاع کنند. در صورتی که مقاومت کنید و به چیزی که برای آن مبارزه می کنید اعتقاد داشته باشید، مردم نیز با شما خواهند ایستاد. بارونس فرما در ادامه خواستار حمایت از قیام مردم ایران و مبارزه زنان در ایران شد و گفت So I call on the international community. I call on parliamentarians across the world. There are plenty represented in this room today. Let us ask our governments. Let's ask them what they are going to do to challenge what is happening in Iran. Let them put the questions of what abuse of human rights means to them. Is it different to the abuse of human rights in other countries? Because to me, human rights abuse is the same in any country. The freedoms to be able to express yourselves should be the right of every individual that is on this planet. So, Madam Rajavi, I think we as parliamentarians, we as people who are in the political space, have a duty not just to the people in this country, in this room today, but to those people who are looking to us for speaking out, standing up, and supporting the women and those men and boys that are standing with those women in Iran today. Because this is a fight not just for a small group. This is a fight for people who should have their their human rights respected. I know that I come from a country that is undergoing huge political change at this moment in time. But it's also right that those politicians who have engagement with governments across the world should also be asking the questions that when we are engaging with you, what is happening to political prisoners? What is happening to protesters? Why are girls and women having tear gas thrown amongst them? Why are fathers and brothers suddenly disappearing? Where are those people? What is happening to them? بارونس فرما در ادامه خواستار حمایت از ایران و مبارزه زنان در ایران شد و گفت Social economic change will only come when women are in leadership roles, when women are policy makers, when women are like you, Madam Rajavi, when they stand up
and are taken notice of. Let us not have one Madam Rajavi. Let us have millions of Madam Rajavis, because without lots and lots of voices, unfortunately, suppression, oppression will continue. So it is a duty on us to challenge the political space wherever we are. We are all free to express our voices. Let us not keep quiet just because those voices are thousands of miles away from here. The women, the girls, the free men and women of those countries like Iran expect us to stand up. So I will say to you, Madam Rajavi, this hall is full of people who believe in you. Let us find many, many more like you, so that this world becomes a place that is free of oppression, suppression, and hate. Thank you very much. Thank you very much. It's an honor to be here with so many distinguished women representing so many countries, so many professions, and in so many walks of life. لیندا چاوز مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید در سخنرانی خود در کنفرانس بین المللی پاریس درباره قیام مردم ایران گفت: Many of us in the West, in the United States in particular, watched at the end of December when the first people began to gather in Iran. در پایان ماه دسامبر هنگامی که اولین تظاهرات در دومین شهر بزرگ ایران شروع شد، رسانه‌های غربی فوری گفتند این اعتراض علیه قیمت‌های بالا و علیه فساد و مؤسسات مالی است. اما ناگهان به چیز دیگری تبدیل شد که فراخوان برای تغییر رژیم آخوندها در تهران بود و ما متوجه شدیم که این نه تنها اعتراض محلی چند هزار نفر در این شهر یا یک شهر دیگر نبود، بلکه اعتراضات سازمان یافته‌ای علیه رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران بود. لیندا چاوز با اشاره به شکست توهم اصلاح طلبی در درون حاکمیت آخوندی و با انتقاد از سیاست مماشات غرب در قبال رژیم افزود: And one of the things that we saw is that people were saying you cannot reform a totalitarian system. You cannot have reformers or moderates in a system which by its very nature controls every aspect of individuals' life, their home life, their education, their public life. What we have seen is that the people of Iran said, no, enough. We want regime change. We want death to Khamenei. Now, it is one thing to say that we want change and we want to kick the evildoers out. It is one thing to say, okay, we're going to overturn the system. Thank you very much. Shows that so many years where a lot of people died, were tortured, they are coming once more. پروفسور ریتا زوسموت رئیس پیشین پارلمان فدرال آلمان در سخنان خود در کنفرانس بین المللی زنان نیروی تغییر بر اهمیت نقش زنان در پیشبرد مبارزات آزادی خواهانه تاکید کرد و درباره قیام بزرگ مردم ایران گفت: اتفاقی که در ایران رخ داد نشان می‌دهد بعد از سالیان زیادی که مردم طی آن کشته و شکنجه شدند، اکنون آنها بار دیگر به صحنه آمده‌اند، چرا که تسلیم نشدند. بنابراین باید سپاسگزار همه این زنان و مردان باشیم که اعتراض می‌کنند و می‌گویند ما خواهان آزادی هستیم، آزادی شخصی و آزادی تفکر، بیان و انتخاب شیوه زندگی. ریتا زوسموت در ادامه سخنانش از نقش مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده آن در مبارزه علیه حکومت زنستیز آخوندی تقدیر کرد و گفت: With Mrs. Rajavi. First of all, I tell you, we are lost when there is nobody who goes on, who guides, and female guiding, I hope today, is different from male guiding. We need trust
in their capability to change the world. And what we learned in these days, and by what happened in Iran, they didn't give up. And we need guidance even. Of course, with a certain energy of ourselves we start, but we can't do it alone. Nobody can do it alone. And there is nevertheless new hope. Hope from people coming together, keep one another with us, and bring the protest so loud, so clearly to all of us that we can follow. That also Iran could have the opportunity to know there is a group, there is Mrs. Rajavi, there are others looking for a better world. I hope the day today is one where we start once more, inspired, convinced by the Iranian standing up, crying for the needs of human beings, being protected, being safe, being free. Thank you. مساءكم حرية. سهیل آتاسی از رهبران و شخصیت‌های برجسته اپوزیسیون سوریه در سخنرانی خود در کنفرانس بین‌المللی پاریس بر ایستادگی انقلابیون سوری بر سر اهداف انقلاب سوریه تاکید کرد و گفت خواست اصلی ایجاد یک حاکمیت موقت است که جایی برای اسد و جنایتکاران جنگی در آن نیست. همان دولتی که به خونریزی در سوریه پایان دهد و به مردم اعتماد را به اصول انسانی و دموکراسی بازگرداند. زنان سوریه فقط با ادامه مشی انقلاب تا سرنگونی سیستم استبداد و نفس کشیدن در هوای آزادی تعریف می شوند. سهیل آتاسی در سخنانش بر لزوم محاکمه جنایتکاران جنگی و در رأس آنها خاندان اسد و رژیم آخوندی تاکید کرد و سپس گفت وليس بعيدا عما يجري في سوريا لا جغرافيا ولا من حيث أصالة الاستبداد ومدى سطوته يعاني الشعب الإيراني ما يعانيه من استبداد ديني وسياسي ومصادرة للإرادة الحرة. وقد كان للمقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق باع في مقارعة نظام المللي منذ عقود دفعوا ثمنها اعتقالا ونفيا وإعداما. وتماثل ما قامت به الإيرانيات والسوريات من قيادة للتظاهرات وتحفيز المتظاهرين ومساندتهم ثم العمل الإنساني والقيادي السياسي والدبلوماسي الدولي. وفيما تطرحه السيدة رجوي من تصورات لمستقبل إيران حرة في خطة النقاط العشر العديد من المبادئ التي تتقاطع مع رؤيتنا لمستقبل سوريا حرة، تلك التي وضعناها كهيئة عليا للمفاوضات كتصور لسوريا المستقبل. تماما كما تتقاطع جهودنا في دعواتنا المجتمع الدولي لمقاطعة نظام المللي الإرهابي ولإيقاف أي محاولة لإعادة تأهيل نظام الأسد الكيماوي بوصفهما نظامين مغتصبين للسلطة ومجرمين بحق شعبيهما. يأتي عنوان هذا المؤتمر ليحمل في طياته حقيقة ما بداخلنا قوة النساء التي لابد من توظيفها لوقف تضليل الثورة السورية عن أهدافها ودعم استمرارية الانتفاضة الإيرانية أيضاً. فشعوبنا قد كسرت طوق الاستبداد واختارت طريق التحرر والحرية ولن تعود عنه.
يجب أن يكون هذا المؤتمر فرصتنا لتنسيق هذه القوى وتجميعها معا سوريات وإيرانيات نساء من كافة أنحاء العالم للتضامن وتوحيد الجهود في مواجهة تحالفات الأنظمة الاستبدادية الحاكمة في بلداننا، الطريق الذي بدأته حناجر أبناء شعبنا وهي تدعو للتغيير الديمقراطي الجذري والجوهري والشامل. فما زال شعبنا يريد إسقاط النظام والموت للدكتاتور ولخامنئي وروحاني، ونحن وإياكم على هذا الدرب سائرون. شكراً. سخنران دیگر کنفرانس بین المللی در پاریس در آستانه روز جهانی زن، رانجانا کوماری مدیر مرکز تحقیق اجتماعی و معاون شبکه زنان برای تغییر بود. وی در شروع سخنان خود گفت: Thank you for inviting me, especially when there is a good message coming from Iran that women, the brave women of Iran, they fear none. They are strong. They fight back, Mrs. Razavi, with you in your leadership, and they are marching towards victory. In December, so here, I want to emphasize that when women rise, nation rise. When the women rise, nations have got their freedom and independence. So when the Iranian women have risen, for so many years they have been fighting, but when in December 2017, we saw them confronting the police, we saw them on the social media, the pictures came to us, when this one brave girl, she walked through this smoke, all those, I think, were bullets or all kinds of tear gas that were fired on them. And she walked through that and she shouted her slogan for freedom and democracy in Iran. We knew, and I think the whole world has got the message now, that women of Iran and men of Iran now are not going to really look back. It's coming, it's there. And also the victory for freedom and democracy forces are going to be really somewhere just around the corner. I can see that because it is the women who have really given the courage, the strength, and the voice, and their own, their own strength to this whole movement. And Mrs. Razavi, this is the time when I think there is need for the last push to get there, to be able to get your... رانجانا کوماری در پایان سخنان خود تاکید کرد: The most important thing that this is a movement for freedom, democracy, respect, dignity for women, and also against all forms of exploitation in the name of religion, in the name of all kinds of... So this patriarchal, misogynistic, fundamentalist force will be defeated by women and their leadership. Because you see, this is very important because it's 8th March is coming. So more power to you, much more strength to you. Because 8th March, when we celebrate International Women's Day, Iranian women inside Iran will give the message to global women that when you get the courage, when you get to fight, then you're not just fighting the freedom from exploitation, but also you are fighting for your own people to achieve democracy, to achieve freedom, to achieve human rights in your own country. And that is the message that is coming out of your country. And I'm sure that we will be standing to see you all winning this battle that you're fighting for decades now. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الرئيسة مريم رجوي المحترمة، باسمي وباسم الأخوات من الوفد الفلسطيني والوفد الأردني أحييكم أجمل تحية في هذا اليوم. نجات اصل نماینده پارلمان فلسطین و رئیس هیئت فلسطین در شورای اروپا در سخنان خود گفت: از سوی خودم و از سوی خواهرانم در هیئت فلسطین و هیئت اردن بهترین درودها را در این روز به شما می‌فرستم. نجات اصل در ادامه سخنانش افزود: وإننا باسم هذه المرأة الفلسطينية المناضلة نحيي نضالكم وصمودكم وكفاحكم من أجل العدالة والديمقراطية والحرية والكرامة الإنسانية. إن انتفاضة المرأة الإيرانية وتصدرها للمشهد كان واضحا للعيان، وهو دليل على أنها طواقة للحرية والديمقراطية والعدالة والكرامة الإنسانية. فبكم ومعكم جميعا ننهض بواقع المرأة أينما كان، في فلسطين، في إيران، في سوريا، في كل مكان ننهض بهذا الواقع ونساعد المرأة على المشاركة الواسعة، المشاركة السياسية والمشاركة الاقتصادية والمجتمعية، وإعطائها كل أنواع الحرية، حرية الملبس وحرية التنقل وحرية الفكر والعدالة، وأن تنعم بحقوق الإنسان وحقوق المرأة. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكركم جميعا، ومعا جميعا نتواصل حتى نغير من واقع المرأة إلى واقع أفضل، وبالتالي نغير واقع الشعوب. وشكرا لكم جميعا.